BE, una sa tanan, I hope you're okay. I hope you know that personally, I have never met you, but I understand your position. Ma'am Abby, maayong gabi. Una sa tanan, I hope you're okay. Ma'am, ang akong ikasulti, that when it comes to your son, or sorry, wako kibaw sa gender sa inyong anak, choose your child. Choose your peace, so that mas magmalinawon ang imong pamilya. Ma'am Abby, maayong gabi. Una sa tanan, I hope you're okay. I hope you know that personally, I have never met you, but I understand your position. But you also have to face the reality, Ma'am Abby, that your partner is part of the entertainment industry. When he became viral, he belongs partly to the people and not just you. Kanitanan inyong problema could have stemmed from his maturity to deal with this situation. Because at the end of the day, partner man nimo siya. Partner man kaniya, dili man kaniya mama. Meaning to say, he should be the one to take care of you. He should be the one to take care of your peace of mind. Because mo man ay role sa mga lalaki gyud. Because being a provider doesn't just mean nga tagaan kaniya kwarta sa iyang kita. It also means that he provides for you the energy to submit. Meaning, he gives you peace of mind that he can be trusted. Nabis na paglabay-labayan na siya panty o bra, huwag na siya pakialam kay imorog yung bilahan ang importante sa iyaha. Maunay realidad diha, Ma'am Abby. Maunay realidad that you have to face that you must have chosen the wrong partner. At the same time, blessing na lang gyud pod ni nga nakita nimo ang kinaiya niya karon nga naa na siya ikaw galingon niyang kwarta. Because tinuod man pod na, money really shows a person's true color. Meaning, og nakuratan siya nga karon na siya career, karon siya gitsagitan siya daghang babae, bayot, butiki, baboy ug tanan pang klaseng utanon. Diyan nimo makita ang tinuod batasan sa imuhang pares. Does your partner respond well to you and your feelings? Yes, busy siya. Yes, daghan kay siya giatubang. But at the same time, before he was all of that, he is your partner. So that's also one reality that you should face. Are you with the right person? Are you still happy in the situation that you are in? Ask yourself if, is this really worth all of the things that make you feel bad about being his partner? Love pa ba nimo siya? Kung love pa nimo siya, then learn to compromise. Ayaw kalain, I'm just being honest. Mo maginay role na itong mga babae. Mo adjust. The only time nga dili ka mo adjust is your value. Imong value nga you can walk away at any time because Elias can be replaced. The money he gives you, you can earn it. Because kita tanan diri sa kalibutan, we all have choices to make. But remember, the choice you make will affect your child. Yes, si Elias ang papaana, but the reality is, once you guys are not married yet, that child is your responsibility. Maayo na lang if si Elias mo sustento. Maayo na lang kung tinuod man nga gidunulan mo og 5 million para ma-plaster ang inyong pamilya. And I'm sure sa success nga nakuha na ni Elias karon, naa man gyud parte ana for you. If not, a huge chunk of it should be for you. Personally, Ma'am Abby, kung ako ana, I will take what is rightfully mine. Yes, dili ko asawa, pero siguro naman mas mohilom imong kalag kung 90% sa kita na animo, di ba? Pero wako niingon ha nga paliton ni Elias ang imong pagsabot. Because bisan ako dili ko musabot o kibalo ko nga ang akong partner wa magtinarong. And wala po'y kantidad ang katumbas ana. Pero mao lagi na unsay katumbas sa imong peace of mind. Kaya at the end of the day, kanipud tanan aside sa kang Elias nga batasan, it is your decision. Nganuman, ikaw man ang bride. Supposedly, ikaw ang maestra, ikaw ang cum laude. Ikaw pod ang mama, anang bata. Meaning, ikaw ang mas may bugat nga desisyon. Stay together and learn to change. Stay together and learn to compromise. Stay together and fight. And most of all, stay together and learn to work with Beverly. Because at the end of the day, you also have to accept that Beverly changed your life. Because before Beverly, 80,000 gitunga-tunga sa 11 katao ang kita ni Elias. Before Beverly, wala kaayo na mayagpag sa Elias o miabot sa lain-laing speed, no? Unless you can find a replacement for Beverly that is a lalaki, but we all know what happened to Elias's last manager. We all know what happened there. Because mismo ikaw, witness ka ana tanan. So now the question is, what is worth more to you? Is it your love for yourself?
or your love for Elias? Is it your love for yourself nga kayahon nimo to walk away? Or to stand by him because dako-dako gipud baya kag naambag sa iyang pagkatao? Dako-dako pug ka og nasakripisyo para pilion nga siya imong pares. So mauna, take what is rightfully yours. But understand that because you are not his wife, nothing is conjugal. Kanang musulti nga just because nag-live-in mo, o nya, pila lang ka tuig, dili ra ba gyud na tinuod. In Philippine law, dili gyud na tinuod. Even if you ask a lawyer, kay I'm sure na apo kay mga lawyers nga friends or followers, matambagan kanila that whatever it is that you and Elias have, dili na siya conjugal because you're not legally married. And until you can be honest with yourself, because isa po diha ma'am, is your honesty to yourself. Kay kanang imong mga feelings, ikaw ra man po'y kibalo. Imong mga feelings, ikaw ra pod ang makasabot. Kay mismo ako, I'm just looking at it from a point of view of somebody that understands the situation. Understands. Meaning, I've seen it happen to countless of my friends. And personally, the way I see selos, mao lagi na. It all stems from either my personal view of myself or my partner's behavior. But since ni-graduate na manggug ko anang insecurities akong kagalingon, so karon, I chose somebody that serves me well. Meaning to say, that dili lang kwarta ang ikadunol niya nako. Kiyoron ko niyag tarong, loyal siya, masaligan, honest. Kay kibalo siya nga ang iyang giminyuan, ako manggod maminyo manggug ko. So iyang giminyuan, utukan. Di niya madadag barangay, kay mas tiguang baya. Ikaw, ma'am, bisan pagwa kami niyo ni Elias, naa kay ko galingon nimong freedom to choose your path. Wasi ko niingon ha nga dapat magminyo mo. Absolutely not. Magminyo ra dapat ka, ma'am, kung kibalo ka nga kaya nimo dawaton ang sitwasyon nimo. Kaya nimo dawaton ang imong partner. Karon pa lang gani nga dili na mo minyo, naghurimentado ka naman gani. Di magyapon gyud na magbago si Elias bisan pagpakaslan ka anak niya. Mobita na akong giingon. Have your own money, and I'm sure you do because maestra man kaha ka. And at the same time, bisan pag di ka maestra, bisan pag dili ka cum laude, wa pa man ka na pungkol kay even pungkol. Kibaw biya mangitag kita. Even ganit buta, makakita pagkita. Ikaw baka nga kompleto and kaya nimo. Pero mauna, it is a self-reflection. Meaning, ask yourself what is worth it and what isn't. Kay makig-away ka ni Beverly, nga na makig-away man po kaniya. Given nga, ikaw man ang pares ni Elias. So karon tanawon nimo, kinsa may mas importante kang Elias? Siya ba o ikaw? Ikaw ra bang po'y makatubag ana? Because imo man ang ibase sa pagpakita sa kinaiya sa imong pares towards sa imuha. Kay kaming tanan, igor man migatanaw. And mo bitaw nang mingong kog makasabot ko because I also see how close they are. So in a certain way, I understand where you are coming from. Pero honestly, dili pod worth it ang imong pares nga magsakit-sakit imong buot, unya siya way pakialam. Kay siya ang iyang giuna ang iyang pagpamugas. Kay diha manggod pod na makita pod ma'am. Sa iyang pagpamugas, nakabinipisyo ba ka o wala? Sa iyang pagpamugas, unsa may mas kailangan ni Elias? Imong kasuko o ang imong suporta? In a way manggod, lisod kaayo ni buhaton ha. Pero if you choose maturity and peacefulness or calmness na lang, di na lang peacefulness. Kanang kalma ka. Kanang dili nimo apilon sa imong hunahunaon si Beverly. Because ang issue magod nimo kay Beverly, as I see it, it's personal. Naadjud mo'y bangi nga, bismo kami, wa milabot. Naamoy bangi, and kamupod ni Elias, naapod mo'y issues. Sa ingon anak nga lakaw, ma'am, wa joy dag-anan. Sa ing anak nga lakaw, ikaw gyud ang masakitan, apil pa imong anak. And mao ni karon ma'am, ang akong ikasulti, that when it comes to your son, or sorry, wa ko kibaw sa gender sa inyong anak, choose your child. Choose your peace, so that mas magmalinawon ang imong pamilya bisan pagkamuras imong anak. Kay at the end of the day, because of your freedom as a common law partner only, you can leave at any time. You can choose yourself and be happier. You can choose peace. Pero diha lagi pod na magmatter kung unsa gid pod ang gipakita ni Elias sa imuha. If Elias shows to you that he can be trusted, then maybe you should trust him. But if ang tinuod is mismo siya ang problema, then you have to be honest with yourself kung kinsa gyud ang tinuod na isala.
Si Beverly ba o siya? Kaysa tinuod lang ma'am. Wala gidaganan ang bigaon ma'am ug tarong kag bana Paris ug uban pang utanon. Maora ginay ako masulti ana. Ingat. God bless you.